অটিজম ছাড়া যে অন্য ডিজিজ আমরা ভাবি, সরি না ইটস ওকে, সেটা অলরেডি একটা এভিডেন্স নিয়ে রিসার্চ করা হয়েছে, সেটার কি বাজে হয় কি ভালো হয় তার উপায় কি, মাল্টিপল টেস্ট হয়েছে, বছরের পর বছর টেস্ট হয়েছে, একটা লেভেল অফ এভিডেন্স গ্রো করে 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 ফাইনালি ওটা গাইডলাইন হয়ে একটা রেকমেন্ডেশন হয়, যেটা কন্টেম্পোরারি মেডিসিন যারা ট্রিট করে, বা কন্টেম্পোরারি বলতে যাদের মানে ডাক্তার যারা আছে তারা ট্রিট করে, দেন দে রিফার টু দোজ গাইডলাইন্স, আর ওটা ম্যাচ করলে ওই ট্রিটমেন্টটা দেয়। এখানে ট্রিটমেন্টের দুটো জিনিস আছে যেটা ডাক্তার দেখে, ইজ দ্যাট ইফ দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ reproducible in other children or other adults of the similar way. একদম। And the second thing is that whether that treatment has any kind of side effects or not, which is harmful in the long run. এই দুটো জিনিস মেইনলি ডক্টর দেখে, আর এটা সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বিলিভ করে। Now the thing with autism is that since autism, you are for 18 years, I am there for 14 years, আর কত অটিজমের, ইনফ্যাক্ট the definition has changed so much. আগে যেটা ভাবতাম এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, রোজ নতুন নতুন তিনটে অক্ষর করে বাড়ে, এবার বলে আমার ছেলের মেয়ের এটা আছে, এবার ওটা আছে, আমাকে তো কন্টিনিউয়াসলি আপডেট করতে হয় কোথায় কে কি বলেছে বলে। সো এটা খুব কনফিউশনটা আরো বাড়ে, ইট ডাজন্ট রিডিউস, মানে আমরা যত ব্যাপারটা নর্মালি একটা ক্ল্যারিটির দিকে এগোতে চাইছি, কিন্তু আরো কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে ফর এনি, নট অনলি layman বাট অলসো ডক্টরস হু আর প্র্যাকটিসিং অলসো, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো তাতে কি হয়, তাতে আমরা যে ফর এক্সাম্পল অনেকে প্যারেন্টসদের, আমি যে প্যারেন্টস হয় আমার সবসময় মনে হয় যে এমন একটা জিনিস করবো যাতে অ্যাটলিস্ট ওর সাফারিংটা একটু কম হয়। কারণ সকাল থেকে বিকেল বাচ্চা কাঁদে, অন্যরকম থাকে, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি হার্ট ব্রেকিং এটা। ইফ আই ডিডন্ট হ্যাভ মাই ওন চাইল্ড আই উডন্ট হ্যাভ নোন যে কতটা এটা একজনকে এফেক্ট করে, একটা প্যারেন্টকে এফেক্ট করে, নট অনলি প্যারেন্ট, আশেপাশে যারাই আছে। তো এটার জন্য আমরা যেটা চেষ্টা করি যে ম্যাজিক বোর্ডে। নাও আপনি যেটা বললেন যে এটা এখানে যে ইউ হ্যাভ সিন ইন ইওর ওন এক্সপিরিয়েন্স, এন্ড উই হ্যাড এ ডিসকাশন অ্যাবাউট দিস, অ্যাবাউট যে অনেক সময় দেখা প্যারেন্টস যখন স্ট্রেস, 20 years ago স্ট্রেস যে এত ডিজিজ কজ করে, নট অনলি মানে এটাই লোকের জানতো না, স্ট্রেস কথাটা ইজ এ ভেরি কন্টেম্পোরারি টার্ম, মানে লাস্ট 20-25 ইয়ার্স এ ডিপ্রেশন, হ্যাঁ, স্ট্রেসের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে, ঠিক আছে। এবার এটার জন্য ওই স্ট্রেস ওরিয়েন্টেড এর জন্যই একটা অটিজম হয়েছে, এটা ইউ উইল নট নো আনলেস উই নো হোয়াট কজেস অটিজম। তো এই যে বায়োকেমিক্যালে যে কি অটিজমের কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, আমরা জানি যে সাম খুব ডিপ গবেষণায় বেরোচ্ছে এটা ডিফারেন্ট, কিন্তু এটা ওটার জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে, যে এক্সাক্ট কোথায় পিন পয়েন্টটা হচ্ছে সেটা এখন আমরা বার করতে পারিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটার জন্য কি হয়েছে, এটার জন্য আমরা যেমন আপনার যে এত এত এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমার একটা হসপিটাল থেকে ফোন আসছে, ওকে ক্যান আই জাস্ট গো আপ ফর 2 minutes, জাস্ট 2 minutes? sure. Just sure. Yeah. You mute yourself and then take the call. হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি করে নিচ্ছি। So we give 2 minutes break to Dr. Rudro. So you can all start pouring your questions. Yes, the seminar will be in Bengali and Hindi both. You have to understand that we have to do it in 2 languages, because I have Bengali parents and I have Hindi parents too. So try to understand, it will be first in Bengali and then it will be in Hindi, and questions will be, asked in that fashion only. We have a lot of questions from parents and each will be answered. So stay on with us. And in the meantime, if you think you have more questions, please go ahead and ask. Okay, Priyanka Gupta has asked this question. I'll be asking when he's back. Is there any link of autism with intestines, bladders too?
Kids hold their urine or stool for hours or days. Is it a behavior issue? Will medicine help? And when doctor prescribes psychotic medicine to 3.4-year-old, then add that therapies, it continued. So why only medicine is not enough? If it's not, okay. The first question, Back. can I shoot? No, I didn't hear it. No, I haven't asked it. Just I tell was me. just reading for myself and telling the audience. Just tell me which one to answer in Bangla and Kunta Hindi. I'll try in Hindi. See, Hindi is much better because that's more global. Then you can answer in Bengali also. But I think we should answer things in Hindi because most parents are Hindi speaking. Okay, I'll try. Let me, कोशिश करता हूँ. Yeah, sure. Is there any link of autism with intestines, bladder too? Kids who hold their urine or stool for hours or days, is it a behavior issue? Will medicine help? I have such cases where, the child is literally pushed to the bathroom. In fact, they'll do it outside, not inside. हाँ. So, I'll answer the पहले जो आंसर किया ना लिंक ऑटिज्म का साथ गैस्ट्रो GI का जो ट्यूब होता है, I'll answer that later. But आपका जो आप बोल रहे हैं ना, the child बच्चे नहीं जा रहा है बाथरूम में, it can mean a lot of things. Okay. तो नॉर्मली जो बच्चे लोग हम लोग जो कॉन्स्टिपेशन का जो डेफिनेशन होता है, so हम आपको एक साइंटिफिक डॉक्टर जो सोच रहा है उससे हम जा रहे हैं, ठीक है, हम गिविंग डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव हो गया. तो जो कॉन्स्टिपेशन जो बोलता है ना, जो एक डेफिनेशन होता है, ये बच्चे कुछ दिन के लिए नहीं मोशन पास नहीं किया है. अब क्या होता है ना, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको समझना चाहिए जो नॉर्मली कितना मोशन पास करता है. देखो कोई एक बार मोशन पास करता है वीक में, कोई 2 बार मोशन पास करता है दिन में. So it has to be compared to what the child or the person, adult, was doing it normal, right? Secondly, if it is an established case, हाँ ठीक है, इसका मोशन कुछ दिन से और 2-3 महीना से ऐसा जा रहा है, especially in a child who has got some issues, then we'll have to think, हम लोग को सोचना पड़ेगा जे first the doctor will think whether any structure कुछ hinder कर रहा है कि नहीं. Okay. ठीक है. तो स्ट्रक्चर कुछ either any obstruction कुछ है कि नहीं, और मसल जो हम लोग का ट्यूब से ऊपर से खाना जाके नीचे तक जाता है, अंदर में जो GI ट्रैक्ट है वो मसल के जैसा पुश करता है खाने को, वो मोशन हो जाता है बाद में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. ठीक है. सेकेंडली आपको देखना है जो हम लोग का जो जब हम लोग मोशन करते हैं नीचे में जो मसल का जो काम होता है ना, दैट इज लाइक अ सिम्फनी. वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा होता है ना, this muscle has to come at this time, this muscle has to come at this time, then that muscle has to come, then एक awareness होता है, ये एक symphony का जैसा होता है. Because हम लोग का if you see, eating is much more primal than going motion. Motion में absolute एक symphony होता है. Normally ये इसको if that doesn't work, हम लोग जो बोलते हैं dysynergia बोलता है, करके कॉम्प्लेक्स टर्म है, हम कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं यूज करूंगा. इसका मीनिंग इज दैट ट्यून में नहीं हो रहा है चीज. ओके. ठीक है. So these are the two things which actually हम लोग जब if it's an obstruction, we can either I can do a scan or I can do a colonoscopy and you can feel, देखो either एक्सरे करके देखना है कुछ है कि नहीं. If it is a dysynergia, कोई मोशन टेस्ट होता है, उसका लिए उपाय है. Now there's a third or fourth type जिसमें होता है क्या, जो propulsive movement जो होता है, वो propulsive जो movement होता है मसल का, उसका थोड़ा स्लो होता है, जो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हम लोग बोलते हैं. उसमें क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग जब खाना खाता है ऊपर से जो प्रेशर होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो खाना को स्टमक में ले जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद एनल कैनाल तक जाता है. जब एज इट गोज डाउन वो मूवमेंट ना थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल में, क्योंकि हम लोग का कोलोन जो जस्ट अबव द जहां पे मोशन करता है कोलोन में ना, हम लोग का मेन उसका काम है, इट्स लाइक होल्डिंग द जो फूड वहां पे जो कलेक्टेड करके है, टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम दैट. तो जैसा होता है ना, इमेजिन आप दार्जिलिंग से कलकत्ता आ रहे हो और ट्रेन बहुत दूर जा रहा है, कलकत्ता के जितना पास आते हो ट्रेन बहुत स्टेशन हो जाता है, इसमें वो निकलता है. ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग. सो कोलोन का काम वो है, नेचुरली कम होता है, जैसे स्टूल फॉर्म करता है उसमें. Constipation that actually constipation का रीजन है.
नहीं नहीं, वो नॉर्मली ऐसा होता है, हाँ, बट normally. That's जब what I'm स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो और भी कम हो जाता है। saying. ठीक है, तो हम जो इसमें तो क्या होता है, ये और एक है, और जो तीसरा वो द नेक्स्ट वन विच दे सी इज दैट समटाइम्स जो होता है वो बिहेवियर का जैसा होता है। सो अब ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए देखा गया है, दे नॉर्मली दे हैव आइदर देयर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक द जो सिंपल चीज में मोशन करने में डरता है। ओके, तो जैसा होता है ना, देयर इज वन चाइल्ड आई नो जिसका वो मोशन करते हैं, उसका जो स्मेल आता है ना, that he cannot stand. He used to run out after the first motion. He used to run out. उसका बाद उसको जैसा ठीक किया ना, they trained him to use the flush. So whenever he is doing motion, he puts the flush on. Okay. So basically, आपको जो बच्चा को you have to observe, and that is something which I think is very बहुत important for parents to know, is that हाँ एक चीज है जो आप डॉक्टर के पास ले गया, you are trying treatments and everything, but understand the language, and especially if the child is non-verbal, understand his cues, because you are the best person to understand his cues. Yes. And cues bolte signs jo deta hai na, the baby doesn't want to go near the bathroom, baby bathroom mein jaake fit aa gaya hai, so those kind of things you'll have to be very aware of, and then you have to, that becomes a behavior issue. But ye aapko negatively nahi lena hai, is just a protective issue of a bad stimuli which your baby is getting. Yes. तो उसको support करके you have to understand that, and ऐसा करके ना many of these fears goes away. जैसे हम लोग का होता है ना, sometimes when we are in a very bad, I should not say this, अब बहुत clean हो गया है, so I should not get worried. बाहर में गया है ना, एक बहुत dirty bathroom देखा है, and हम लोग का जो motion आ रहा था वो भी चला गया, बंद हो जाता है, होता है, true. So that happens 100 times in that kid. Yes. So you will have to be very clear of that. But yes, as a surgeon, as this thing, you will also have to know that if your beta ka suddenly aisa ho gaya hai, then you'll have to get it checked. Koi obstruction nahi hua hai. So that has to be done by a doctor. So it's very, very important for you to know. Yeah. As behavior therapists, we always recommend that first you rule out the medical issue. Yes. First rule out the medical issue. Always. Medical issue, then we are going to see, observe, and find the data, how to modulate it. Not always. Before. Always. ऐसा भी होता है ना, there's some kids जिसका जो motion जो बहुत डरता है ना, suddenly उसका behavior change होता है when he has to do the motion. Suddenly he becomes quiet, or suddenly he becomes more irritable. Yes. Suddenly उसका head banging चालू हो गया, those kind of things you'll be aware of. Yeah. So Raksha is asking next, Vishnu is not constipated, he passes motions easily, but the texture of the stool is like goat-like stools. He is 5 years now and he is having this form from the time he is 2 years. High fiber diet, inulin powder, cranberries, raisins, bananas regularly was given, but there has been very slight improvement. So what is this issue and how to solve this? Yeah, so this is हम लोग का जो एक chart है, and I think all parents should be aware of this chart called the Bristol stool chart. ठीक है? Bristol stool chart. Bristol as in the city Bristol stool chart. तो उसमें visual representation होता है stool कैसा होता है. So Bristol stool chart में जब goat like stool जब होता है ना, that means he is having some, मतलब he is not like जो हम लोग आता है ना, when the stool is there in the rectum for a long time, तो it becomes very hard and pellet like goats. ठीक है, तो आपको जो करना है is that just do the same thing, go to a doctor, just find out उसको कोई obstruction नहीं हो रहा है कि नहीं. Okay, second चीज है जो आपको करना है is that yes, you are giving diet and everything, you just see whether the weight everything is okay and the child is healthy or not. That is very, very important, and that only the parent can say. And the third thing is that you try and find out whether he is like, one of the, and this is a very important thing which I should have mentioned. तो हम लोग का जो motion का जो symphony जो बोला है ना, that symphony correctly it works when we are sitting in an Indian style bathroom. Okay, that is the most important thing. जो when we are sitting in a like normal sitting bathroom, हम लोग का जो angle होता है ना, that angle is very acute. तो उसमें जिसका थोड़ा भी difficulty होता है ना, उसका और भी difficulty होता है. So always, especially when you are
young children or you have to train the child, or you have to transform your sitting Western style commode into a Indian style commode. उसमें क्या होता है ना, जो rectum का जो outlet होता है ना, वो एकदम सीधा हो जाता है. उसमें ज्यादा स्ट्रेनिंग का जरूरत भी नहीं होता है. So this is something which you can try, and then another thing you always have to do is that get your stool tested also. And I think you will have to, if I don't know how frequently he goes or not, you have to make a proper stool time, and you make sure that he goes. And the second thing is that don't make him sit on strain at all. Okay. Maximum 2 to 5 minutes. जब होगा उसे ज़्यादा मत, don't allow, let him go play a little and then come back and try again. Can this also be a reason the child taking less of water? Yes, definitely. Taking water is very, very important. Yes. You have to hydrate, you have to take water, you have to have high fiber diet. And I have seen, Rudro, most of the children on spectrum, because maybe it is tasteless, they don't want to take water. They may take soft drink, they may take some kind of other drink, but they wouldn't, some of parents fail to give water. I've seen this. We encourage a lot to take water. So I think that also is a reason when children have stool issues. That's true, but everything has a balance, right? So there's a child in which he takes water all the time. So even when वो जब खाना खाता है, for every niwala he takes one sip. Again niwala he takes one sip. No. But उसमें क्या होता है ना? When you take water, you eat air also. तो उसका ज़्यादा bloating हो गया. Okay. So he had bloating issues. So I have told him that you just stop this taking. You eat, or make sure your child eats slowly and does not swallow everything. So normally when you give very soft diet, na, child has a tendency, whenever you put in more, निगलता है ना, that's what you call swallow. Yeah, they don't chew properly. Yeah. And giving water of that kind is not. So the more that type of diet, you tend to take in more air. Also, when you eat very fast, you tend to take in more air. When you talk very fast, you tend to take in more air. That ultimately leads to some kind of bloating in the upper abdomen. So if you do this slowly, I think it will be better. And yes, water is very, very important. High fiber diet is very, very important. And a proper stool habit, at the correct time to go, not to go. That is also very important. Absolutely. Agreed on. Now, with this, I have a question to add here, which I really find it little troublesome. Now, see, a good diet, good healthy diet, what we understand, like the balanced diet, which we have been taught also. But at a prevalent problem holo, ami beshibhag ma baba ke dekhi, child loves to have chicken, only chicken diet. They cannot do the transition, and আমি এরকমও দেখেছি, some parents do send me, I don't know, I should be saying this, just বাচ্চা fish fry খায় বলে ওকে মাছ ভাজা খুবসে দেওয়া হচ্ছে. Now the child becomes this fat. Now they don't understand a child who's becoming so fat, overweight, 20 kilos. Just can you imagine 20 kilos, a child who's not even 13, 14? Do you think that's appropriate? So this is love. But this love is not going to help. See, yeah, that is true. A long term, nothing, that's a separate conversation about love. But yeah, so what this is very, very important. My question over here is, when you overfeed your child with love, how it affects the understanding, how the medical issues come? Because I have heard. I think the most important thing is that you have to know that these children, especially those who are not hyperactive, they have muscle hypotonia and they generally stay at home, right? So, usme uska, the tendency to the exercising is not there, and exercise is also important for stool. Okay, that is also very, very important. Especially if you see children who are staying at home, जो घर में बैठा रहता है, उन लोग का ये stool issue, constipation issues होता है. Because the more you do exercises, na, the under का भी muscle काम करना चालू कर देता है. So exercising is very important, and make your child do, if you go to the market in a non-AC car, walk to the market, you take your child with you. Try to make it as normalized as possible. इसमें क्या होता है ना, not only the social का एक issue होता है, but also the child's health also becomes better, in the sense that हम लोग का होता है ना, like when you are stuck at home and you don't meet many people,
then you become more lazy. Yeah. So the issue is that you'll have to take him out, make sure that his entire muscle is working. And yes, as you said, a balanced diet is very, very important. I think all parents have to know about what is a balanced diet and how can you, if you're, even if you're following a diet which is, deficiency, how can you give a supplement? This has to be monitored, and a dietitian's role is very, very important over here. Also, that you have to know the A deficiency mein ye K ho raha hai, ye ho raha hai. You have to know, basically you have to do studying. And there is nothing, as a parent, like being a doctor, trust me, I also have to study many things. After I became a doctor and JK was there and all, so I also have to study many, many things. And then I have an understanding. I still don't have full understanding, I'll be honest over here, but we learn as we go. Actually, we don't stop studying. No, we don't. Yeah, We I don't stop think studying. I am not even there. I need to study more. With this, I want to ask one more thing. Like a lot of parents even ask, like a good dietitian. I will ask a little help here. That do you have anybody known who can guide us in diet? I mean, diet for our children. Because most of the parents, they ask me, "Ma'am, कितना खिलाना है?" यही तो समझ में नहीं आता है. It's very simple. Khilana is that make sure that your child has maximum exercises the child will choose. सेकेंड जो होता है स्पेशल चिल्ड्रन का जो होता है ना, उनका एक स्मेल का होता है फूड में, फूड सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है. तो इसमें ना आपको स्ट्रेटेजी करना है इसमें. तो जैसे हम क्या हुआ ना, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा फ्रूट नहीं लेता है. He doesn't take fruit at all. तो उसमें क्या होता ना, and we tried, my son is 14 years old and he doesn't take fruit at all, so we've tried everything, we've given him through chocolate milk and peanut butter. Sometimes he takes, sometimes he doesn't take, but we make sure that he has vitamin C tablets every 3 months. So that is something which जैसे बोलते हैं ना, there's something called a food mapping which we have done about our child, which might not match the second child with on the spectrum. So it is also wrong to think उसका बेटा और बेटी का ये करके ठीक हुआ, ये मेरा भी ऐसा. It doesn't happen like that. No, you'll have to be very clear that your child is unique. Yeah, because my son too, he will have everything, vegetable. मैंने touch wood उसको खाने का कोई problem नहीं है, but fruit he cannot. Initially, I thought his behavior, but really he vomited. He doesn't vomit. So I understood, no, this is beyond his capacity. So I've stopped, तो juice भी try किया, वो fruit का कुछ नहीं ले सकता है. He will take vegetable, he'll take everything, home cooked food, everything. मैं उसको लेकर बाकी मेरे को कोई problem नहीं है. So भाई ठीक है, चलो एक चीज नहीं खाता है, मन नहीं खाए. So with that, no, but you have to make, I'll just add, since the parent has asked me this question, you have to know, you have to have an idea of what is a balanced diet. Proper protein, carbohydrate, fat, so is very essential. Fat is, don't stop. If my child is fat, so I won't give him fat. That's not it. There's some essential fats also, which helps in immunity. So those kind of things you have to make sure that we have everything. So do a little bit of studying and get a good guide who's a dietitian. Actually, Rudra, सबसे बड़ा problem is not the diet. The biggest problem is parents don't let their children do exercise. बाहर भगाओ, जिम ले जाओ, कुछ तो करो. And it's very important. रहे हो ठीक है, but weight gain मत होने दो. And it's also very, very important. You take when your child is 5, 6, 7, you should make a habit to take him out, because when he becomes an adult, it's very difficult. Of course. So you have seen Venkatesh. Usko to main le jati hu. JK is there. I've met him I think before pandemic. Yeah, and now he's as tall as me. So yeah, my son is 6'2". Don't worry. My God. Yeah. Okay. Now another thing. This is something interesting because this I have also faced it during my training period. The person is, I forgot whose query is this. My son is laughing. Aditya Agarwal. She has asked. My son is laughing a lot whenever he feels the pressure of stool. Sometimes he keeps on laughing for 1 or 2 hours till he doesn't passes the stool. It is very awkward whenever we are at some other places. This I have faced myself. এখান অবধি কি বাচ্চাটা কামড়াতো যতক্ষণ না ওর পটি হচ্ছে, maybe by the third day used to start biting and scratching. Initially I couldn't understand what it was, so I started taking data. I considered that data and talked with the senior of mine.
Then I came to know the child is suffering constipation. যখন 3 দিন হয়ে যায় আর নিতে পারছে না, he is giggling so much, you want to hold him, he'll just bite you. But এরকম জায়গা চলে গিয়েছিল. What it So this is yeah, the constipation is one part of it, and expression of language and the feelings is the part which is the laughing bit. Okay, sometimes they don't know how to react to a particular situation. So what comes out is laughing, right? Which in a socially correct way is inappropriate. Uska jab dard ho raha hai, he should not laugh. But then as an autism parent, now you have to have your mind very clear that, you know, sometimes my child could give, you know, opposite clue to what is actually happening. It is not possible. I don't expect मैं ये expect नहीं कर रहा हूँ, you will know everything about your child, but then keep your mind open. भाई ये भी हो सकता है. Collecting data is a very important aspect. When Yes, one so that's why I happening, said ना every child is different. For example, उसका पेट में दर्द हो रहा है ना, then उसको जब पूछेगा जे दर्द कहाँ हो रहा है, he will show the head. Yes. और आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया, उसका स्कैन भी हो गया, बेटा बेचारा का UTI है. So you will have to be very, very clear. Absolutely. So So ये data करने ना taking आप is जो something very important. हाँ, so ये I have seen this because आपको जो yes, laughing is inappropriate, but you as a parent you have to, you know, be very now that you know his constipation के लिए हो रहा है, so when next time he laughs, you take him to the bathroom over there or any bathroom over there, and you in a very positive way, you know, not like, you know, pulling him and एक क्यों कर रहा है. Don't show embarrassment in your face because your child can read you. So you know, I think that is going to help more than anything. Absolutely. Parents' anxiety also affects the child. That's true. Everyone is anxious. The child is anxious. Parents are anxious. Absolutely. It's like, and that's why a lot of people who are around this family, they also stay away. You know, like anxious family. You know Absolutely. what? Absolutely. You know, it's like you can't blame them not coming and helping. Mr. Arindam Dhar has asked this question. I want his daughter. She eats a lot of green, vegetable, fruit, water, and I've seen her. She chews. She takes small bites by herself. She's a very small child. She does that, but she has constipation, and she passes stool after 5-6 days. Her water intake is also okay. Arindam, so what is her age? She's 3.5. And what is her weight? Is she okay for weight? And I have not measured weight because just 1 week ki hoyeche OSA. So we monitor, monthly monitoring we do. She's very lean, very active. So if you're seeing that she has lost weight, I think she requires a proper medical assessment. She is just appropriate. A child 3.5 বছর, but she's little tall. So মানে 3.5 বছর বয়সে বেশ tall আছে. No, whatever. So what she's active. She sits in a W sitting. I have seen. So I think she has stiffnesses on her lower limbs, which I feel. What I have observed. So what I'll tell you is that just like is she active? Very active? She is active. She's 15 kilos. His father is there. 15 kilos for 3.5. Hi Arindam, I think what you need to do is that you need to get her. I don't know whether you have done it. You have to get her assessed by a pediatrician, and যেখানে basically wait for age টা দেখবে, wait for height ও দেখবে, ওটা নিয়ে ওরা একটা assessment করতে পারে. This is not for only autistic individuals, it's for any child. That is a general thing that you do because it's very difficult to assess. You know, আমি দেখে মনে হলো ঠিক হলো, it's very difficult to get to a judgment with that. So get a professional help over here. Second is that you make sure that whether she is having any kind of food which is delaying her colon transit time. ওই ব্যাপারটা মানে do you know of any food যেটা খেলে ওর এরকম হবে না? So that is something which you will have to know. And third thing that I can tell you is that you have to, I don't know whether does she sit in an Indian style? Arindam, does she sit in an Indian style or a commode? A doctor has given Duflac. না আরেকটা হচ্ছে যে how is the stool is normal মানে দেখতে 5-6 years of Arindam, can you tell me that ওর স্টুলটা কি নরমাল না খুবই শক্ত? commode western commode
Huh. I think your idea of that she should be No, Indian. but that is okay now. But most importantly, I think you have to get her assessed by a pediatrician, and then it's with the nutrition bit. And I think you have to do some kind of dietary modification along with some exercises and sitting in a proper way in a commode. Indian style করলে better হয় একটা tool just লাগিয়ে দেবেন যদি এরকম করে বসে তাহলে it becomes better. And I He's think saying it is it's very very important. hard and big. Can I say something to this? It's very hard and big. এটা কি হতে পারে যে ওর এটা আমার মেয়ের হয়েছিল ছোটবেলায়, এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল, বাট ওর একটা পেটের প্রবলেম হতো, তো ওর ওই কনস্টিপেশনের পর লিকি গাছের প্রবলেম হতো, এটা খুব ছোটবেলায়, বাট ওটা পরে ঠিক হয়ে গেছিল। বাট ওর কি হতো যখন পটিটা কনস্টিপেশন হতো, পটি করা বন্ধ করতে, কেন যখন ও করতে যেত ওর পেটে ব্যথাটা লাগতো আর ও ভেতরে টেনে নিত, যখন কষ্ট করে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে this is what I'm trying to tell না, I'm trying to tell that যেটা সাইকোসিস হয়ে যাচ্ছে না তো, হ্যাঁ ফিয়ার সাইকোসিস হয়ে যাচ্ছে না তো, যে না আমি না এটা স্টুলটা পাস করব ব্যথা হবে। yeah just hold on, just a minute. I'll just go away, come back in a minute. Okay, got it. Arindam, we are holding that question. Yeah, I'm back. Okay. So can it be, I'm just suppose আমার মেয়ের এটাতে ট্রিগার হলো, ওর কিন্তু স্টুলটাও করতো না, ওরও আরেকটা প্রবলেম ছিল, বাইরে কোথাও যেতাম ওর বাথরুম পছন্দ হতো না, ও করবে তো নিজের বাথরুমেই করবে। সো এটা কি হতো, যখন করতে যেত ব্যথা লাগতো ও টেনে নিত। তো এই জিনিসটাই ফার্স্ট রুল আউট করতে হবে যে whether he having some kind of a anxiety issues with the bathroom or not, but this is something which you can really very make out. If you যদি আপনার ওনাকে যদি every day if you go for particular time, especially after food, half an hour after food, if you give her time in the bathroom, not many but 5 to 10 minutes is enough. Get her into a habit, because if it's a very hard stool, and it's very important for you, especially for constipated children's parents, the thing called Bristol stool chart পাওয়া যায় in it. If you do a local Bristol stool chart, okay, BRISTOL stool, STOOL chart. If you find, you can see the visual representation of the stool, and you can take that and you can show it to the doctor যে আমার এরকম stool হয়, okay, তাহলে the doctor will understand যে ব্যাপারটা কি রকম হচ্ছে। But definitely you should try the যেটা generally যেটা আপনি ট্রাই করতে পারেন is that finding out কোন ফুডে, স্পেশালি কোন ফুডে এই কনস্টিপেশনটা হচ্ছে কিনা, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে every day if you can take her out, especially after some exercise or after some eating half an hour পরে একটা just 5 minutes বসিয়ে রাখা, you see the your daughter মেয়ে তো, you see your daughter's behavior over there, যে উনি আরো বেশি anxious হয়ে যাচ্ছে না একটা পারফরম্যান্স প্রেসারে চলে আসছে। These are very subtle things which you will know, and try to make her relax. আর সেকেন্ডলি হচ্ছে ডেফিনেটলি একজন ইন্ডিয়ান স্টাইল করে দেখা যে whether is becoming better or not. আর ডেফিনেটলি প্রথমেই আপনাকে একটা পিডিয়াট্রিশিয়ানে করে you have to know that whether he is having any kind of issues are there or not. I don't think it is there, but it is a very good habit যেটা উনি বললেন যে you will always, if you have some issues, always go to a doctor and just take an assessment, and যা ভয় আছে just tell them. Absolutely. And then we can talk about it. Yeah. Sure. And Dufalac দিয়েছে না? I think that was the question also. See, Dufalac, and a little bit about the purgatives that you give, is normally you give it for symptomatic. কারণ এটা is not a cure. Giving a Dufalac or whatever kind of purgative যেটা আমরা বলি, laxative যেটা বলি, it is not a cure. It is just a symptomatic করার জন্য, একটু ট্র্যাক একটু এদিকে চলে গেছে, ট্র্যাকটাকে এরকম করে আবার নরমালি নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপারটা। And so it is you have to treat it like that. Yeah. Okay, Malavika had asked a question of bad breath. So bad breath is only, I don't think it's only your dental issue. It can be from your stomach, right? So eta basically what you have to know is that but dental issue is the most common. So you have to see, আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে উনি যদি থাকেন তাহলে I have to ask whether he's having some kind of burping or not. Okay.
কারণ বার্পিং হলে মানে নর্মালি আমাদের একটা কানেকশন ফ্রম দ্য মাউথ যে নেক দিয়ে ইসোফেগাস গেছে আর যে স্টমাকটা আছে তার পাশে একটা টাইট একটা স্ফিংটার থাকে, তো Okay. যাতে স্টমাকের অ্যাসিড আর গ্যাস যেন উপরে না আসে আনলেস ইট ইস আ বার্প. So Yeah. if he is having a continuous bad smell in his mouth, you have to definitely rule out dental at a dentist এর কাছে দেখিয়ে দেখানো. Okay. তারপরে আপনাকে দেখতে হবে যে ওর কোনো GERD কোনো ইস্যুস হচ্ছে কিনা. So that is something which you have to know. Definitely at a pediatrician কে দেখাতে হবে because you have to test for the entire general যে টেস্ট করে যে ইউরিন টেস্ট করে দেখে যে মেটাবলিক্যালি সব ঠিক আছে. Okay. Okay, I'll pass that on. I hope she's there listening. Acha, arekta, this is first time I'm coming across this. Can we give fermented food? For Rest of the question has not come. But I think more than that, I want to ask two questions here, which does a lot of round. Like we had a discussion on that also. The consumption of milk, how much that is relevant? milk for what? I mean, people say that you should, if you have autism, a lot of doctors recommend that don't give milk just because your child is having autism. If you stop giving, then it will be cured. How that What is will be cured? correlated? Autism. But we don't know what autism is. Do you know? I don't know. So I don't buy that. But there's a, even, people are so much into what that camel milk. Don't give milk. Don't give cow milk. Don't give goat milk. Give camel milk. Or I think it's almond milk. All those are helpful if the child is having autism, but goat milk or cow milk is going to affect the autism or something like that. I don't know what the round is all about. So I really we have to know two things over here is that one more thing to add, that what is it about probiotic? Because for me, I have heard that curd is one of the best probiotic, but those who recommend this milk, not to have milk, they say that you can't have this curd. Okay, somebody is even asking GFCF that what it is. So now the whole thing is on you. Explain. So regarding diet, you have to know that, see, first one, autism, you have to know what is the issue over there. In the initial part, data আমাদের কি বাংলা না ইংলিশ না হিন্দি? তুমি দুটোই বলো। আচ্ছা, जो क्या है ना না, so no, it is a very relevant question and very good questions. These are all মানে আমিও এটা থ্রু দিয়ে গেছিলাম and everything. So as you see that there's two things over here is that আমাদের মিল্কের ব্যাপারটা আসে, যে মিল্কে sometimes একটা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স মতন একটা জাতীয় জিনিস থাকে, আর আমাদের যে এই গ্যাস্ট্রোর সব ইস্যুস গুলো আছে, যেটা আমাদের মানে we can understand there's two things over here as the নিউরনস এর ইস্যু একটা আছে অটিজমের, সেটা বোঝা যায়, আর একটা গাটের সঙ্গেও একটা ইস্যু আছে কানেকশন. উই আর জাস্ট স্টার্টিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কানেকশন যেটা হয় উইথ নিউরোট্রান্সমিটার্স গোয়িং দেয়ার ইট ইজ জাস্ট ফর দ্য লাস্ট 5-6 years দ্যাট উই আর গেটিং ইট. বাট আমরা এখন এটা প্রচন্ড আমরা প্রিমিটিভ টাইমে আছি, যে আসল ব্যাপারটা কি মেবি উইল নো 10 to 15 years down the line. Saying that এখন যে ট্রিটমেন্ট গুলো করা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ফর অটিজম ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে বা অটিজমের ফিচার্স এর জন্য ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে, we don't know, and these are all symptomatic. মানে এটা করলে এই জিনিসটা কমে যায়। বাট ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স তো একটা নরমাল লোকের মধ্যেও হয়, আমারই আছে। না সেটা তো ডেফিনেটলি হয়। তো এটার জন্য ফর এক্সাম্পল আফটার 45-46 মোস্ট অফ দ্য অ্যাডাল্টস এর একটা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হয়ে যায়, হয়। আর লোকেরা তাও খায়, তাতে অনেক গ্যাস হয়ে যায়, বন্ধ করতে পারে না, তো অনেক ইস্যুস হয়। So it is not that it is only for autistic children এরকম হয়, it is not that, but হ্যাঁ এটার মধ্যে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স কয়েকজন আছে, ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বাট ডায়াগনোজ করে তো আমাদের দেশে হয় না যে এটা ডায়াগনোজ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। Statement is that GFCF diet cures autism. I have this question. GFCF diet is না এটা see you have to know that একটা হচ্ছে আমাদের যে মেডিসিন যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে থ্রু লট অফ একটা টেস্ট করে, যেটা বলি না, if it is reproducible in other children is one, and the second is it should not have any potential harm effects. If it is reproducible, a test করে, then we know that ঠিক আছে, this is a, then you can use things like treatment.
এখন ইস্যুটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি there's a role in patients who've got celiac disease or the gluten insensitivity যাদের আছে, আর এটা তো বলা যাবে না নেই, gluten sensitive অনেকেরই আছে, সো এটার জন্য GFCF ডায়েট হ্যাজ আ রোল, right? But blanket statement is a bit difficult to take it right now because we don't know future কি হবে. But it is very important for you to know that any kind of, not only GFCF, any kind of diet, যখন আমরা diet change করছি in anything, আমি এক ধরনের ফুড দিচ্ছি, it actually tags to what you had asked me earlier about আমার ছেলে খালি চিকেন ফ্রাই খায়, আমার ছেলে খালি এটা খায়, ফ্রুটস খায় না, because these are all restrictive diet, either willfully or non-willfully, or someone has told you, you have to be very very sure that যেখানে কোনো খাবার রেস্ট্রিক্ট করছি সেখানে কোথাও একটা ডেফিসিয়েন্সি কিছু একটা হচ্ছে. So you will have to make sure, even if people who are recommending you any kind of diet, if they're good people, they'll tell you, hi, this way, it can have this deficiency, so you can have deficiency. Like for example, like a vitamin, vitamin, zinc, and a D, then you give it. So these kind of things are very, very important if you go to any diet. That Secondly, happens normally also. That happens no, normally সেটা তো we are the Swiggy generation, না? Swiggy করে করে তো আমাদের micronutrients তো বুকে চলে গেছে. তো তারপরে ইনজেকশন নিতে হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি নট ফর চিলড্রেন, বড় যারা বুড়ো হয়ে গেছে তারা, বুড়োরাও এরকম করে, প্রথমে আমার কাছে আমি সুইগি অ্যাপটা আগে সরান, তারপরে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো. তো nothing about Swiggy, I like Swiggy, I order Swiggy, okay, so I don't think that. But what I'm saying is that normally আমাদের এখন হয়ে গেছে না, বাড়িতে আগে কি হতো, একটাই রান্না হতো, রান্নার সব ছিল, তরকারি ছিল, ডাল ছিল, মাছ মাংস যাদের হতো ওটা খেতাম, তারপরে একটা মিষ্টি খেতাম, তারপরে একটা ফ্রুটস থাকলে ফ্রুটস খেতাম. এখন ওই ডায়েটটা আমাদের চলে গেছে, দ্যাটস বিকজ ফ্যামিলিও ছোট হয়ে গেছে, এভরিথিং ইজ কানেক্টেড, ফ্যামিলিও ছোট হয়ে গেছে. আর মানে অনেক সময় হয়েছে না, সিঙ্গেল প্যারেন্টের বাচ্চা আছে, বা ঠিক আছে, ওকে হ্যাপি করার জন্য একটা সুইগি থেকে একটা পিৎজা অর্ডার করে দিলাম, বাট ইট ইজ ওকে ফর ওয়ান ডে, বাট ইফ ইট বিকামস আ হ্যাবিট অ্যান্ড আমরা জানি যে আমরা বুঝতেও জানি না যে আমরা হ্যাবিটে চলে গেছি, that becomes problem in the micronutrients and all this level. পরে বোঝা যায়. Absolutely. So Even the childhood remedy- obesity and diabetes is connected with this. আচ্ছা, আরেকটা এটা গ্যাস্ট্রোর সঙ্গে ইনক্লুডেড আছে কি নেই, বাট ইটস মাই মেজর কনসার্ন. There's the chances of, I've read it somewhere, I'm not very sure, so as a, you're a doctor, so I'm asking, are there chances আমাদের বাচ্চাদের diabetism হওয়ার? So now this is again not connected really to autism. Yeah. This is connected to habit what you have as a child. Okay. So normally এটা এখন initial reports দেখা গেছে childhood obesity has become a very big issue. Very big Now, issue. childhood obesity না আমাদের দেশে, and it's not about autism, it is about, we have something called a metabolic syndrome. আমাদের দেখবেন 30-এর পরে আমাদের একটু ফুলতে শুরু করে দিই আমরা, ওকে, সো এটা কি হয় না, মেটাবলিক সিন্ড্রোম এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, সেটা ডায়াবেটিসও হয়, হাইপারটেনশনও হয়, ওবেসিটিও হয়ে যায়. তো এই জিনিসগুলো না, উইল হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ার, স্পেশালি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান. সেকেন্ড হচ্ছে, আমরা যে আমি যে বললাম, আমাদের ডায়েট যেটা আছে বাড়িতে, যেটা ভাত ডাল রান্না, যেটা একদম মানে এটা আমরা তো 30 দিনের মধ্যে কটা দিন খাই এরম. এটা যদি ইফ আই আস্ক অল দ্য ফ্যামিলি ইনক্লুডিং মাইন, যে 30 দিনের জন্য যদি আমরা 10 দিনও এরকম খাবার খাই, then it is a big thing. So I think that ওখান থেকেই এইসব যেগুলো আমরা বলি লাইফস্টাইল ডিজিজ এগুলো বলি. আর এটা আমি দেখেছি যে আস্তে আস্তে আরো অনেক আগে জানতাম যে 50-55 এর পরে এসব হতো, এখন ওটা 20-25 হয়ে গেছে, এখন 15-18 এ হয়ে গেছে. So somewhere physical exercise is must. Yeah, gastro মানে physical exercise, you will have to do physical exercise, very, আর খাবারের পর শুয়ে থাকা, these are not done. কিন্তু বাঙালির তো দুপুরে ঘুম চাই। না সেটা নেসেসারি, ওটা ভাই মানে এত গরম আর এটার জন্য নেসেসারি, বাট দেন বাঙালি তো এখন খাবার ডায়েট তো চেঞ্জ হয়ে গেছে না. Of course. আচ্ছা, last question I'll take. Moshum is asking, my boy is 7.6 years, 18 kilo weight, non-vegetarian, not chewing properly, faces constipations, passes stool on 5th or 6th day. After more fruits and powder, I don't know, some MU out in lukewarm water on the 6th day, first semi-liquid stool with extreme foul smell, then the next day normal one. So this is more, you have already answered basically. But of course, foul smell to hobe because after 5-6 days hoche.
So আমি এটা answer করি না, it's very important that you have to do a stool test once, huh? Yes. Just take out if there's an infective cause for Yes. this thing or not. Yes. 7.6 say 18 if it's very active, see, you know there's something wrong with your child when he suddenly becomes very inactive and lazy. Okay, so this is very important for you to know. Second হচ্ছে 5th to 6th day, if he has এই যে স্টুলটা মানে চেঞ্জ হয়েছে, does it have any, does he have any pain in the abdomen or not? Is he having fear of going to the bathroom or not? এই যে foul smell হচ্ছে, does he fear the foul smell or not? So এই জিনিসগুলো না you have to মানে একটু observe করে দেখতে হবে. And again, training after food, take him to the bathroom for 5 minutes. And as a win, if you do something, then superb, give a high five or something like that. I'm telling you, try to be positive, because this entire gastro na jai hok na, especially constipation, এটা খুব মানে anxiety থেকে হয়. If the child is, especially our children, is very খুব easily anxious হয়ে যায়, যেটা আমরা যেমন anxious হয়ে মানে আমরা বুঝতে পারি, এটা ওদের কিন্তু বোঝা যায় না ভেতর ভেতর anxious থাকে, and which takes an effect in motion and everything. So এটা আপনাকে যত cool করে নিতে হবে, its behavior component is very big, so you'll have to understand that. And of course, as everything, and I will say it all the time, get him checked by a doctor whom you trust, and make sure that ja fear আছে, don't be shy যে এরকম হয়েছে, বা just say যে এরকম problem গুলো হয়েছে. If you're not happy, change the doctor. I'm sure there are a lot of doctors that will be empathetic and will try to solve your issue. But remember, এই জিনিসটা কিন্তু একটু long standing হয়, একটু ধৈর্য নিয়ে, একটু patience নিয়ে, একটু পজিটিভ হয়ে ব্যাপারটা যদি অ্যাপ্রোচ করা যায়, তাহলে অনেক বেটার আউটকামস পাওয়া যেতে পারে. In fact, well, I came to know I'm a senior in this field more than you. Anyway, but একটা জিনিস যেটা আমি নিজে দেখেছি বা আমি প্র্যাকটিস করি, আমার স্কুলেও করা হয়, সেটা হলো বিশেষ করে কনস্টিপেশন যাদের আছে তাদের কিন্তু যোগা করালে প্রচুর ভালো এফেক্ট হয়. I mean, they think that it's difficult, but it's not. মানে কিছু আসন আছে, সেগুলো করলে কিন্তু আমি দেখেছি অনেকটাই হয়. Like you said, we also recommend যে every time খাওয়ার পরে একটুখানি 5 minutes walk, হালকা walk করিয়ে পটিতে বসালে, they have better way of passing the stool. So that is an established scientific fact. আমরা গ্যাস্ট্রোকোলিক রিফ্লেক্স বলি, মেগা রিফ্লেক্স বলি, যখনই খাবারটা একটু স্টমাক ডিস্টেন্ট করে, আমাদের একটু নিচেরটা একটু ডিস্টেন্ট করে. Okay, so you can take use of that reflex and you can do it. And the biggest thing which no one had asked, but I have seen this is a problem, সেটা হলো acid reflex টা আমরা কেউ আন্ডারস্ট্যান্ড করি না. No one even, I don't think, maybe they are not aware, but acid reflex টা কিন্তু একটা genuine problem অনেক বাচ্চার মধ্যেই আছে. তো সেখানে সেটাকে বাবা মা কি করে বুঝবে আর ওটার জন্য কি করতে পারে? See, it's very difficult to understand acid reflux, especially in a non-verbal child. Yes. এটা কিন্তু একটা not only for doctors, it is see, the only diagnostic thing is an endoscopy. Unfortunately, to diagnose an acid reflux, especially when your patient is not talking or non-verbal, not being able to express correctly, even he might point something else, or ku pata hoche, you not know, na. So prothome what doctors do, একটা trial of antacid দিয়ে দেখে and ask the parents whether the child is feeling better or not. হ্যাঁ, যদি antacid কাজ করছে তাহলে antacid কিউরিন ট্রাই করো, and there's some diets which you can do, like খুব গরম জিনিস বা খুব ঠান্ডা জিনিস না দিতে, তাতে এই যে অ্যাসিড রিফ্লাক্সে যে মাসলটা থাকে ডিভাইড করে, সেটা খুলে যায় খুব গরম আর খুব ঠান্ডা দিতে, রেগুলারলি ওটা যদি দেওয়া হয়. অনেক সময় বেশি তেল ঝাল ফ্রাইড জিনিস খেলে এটা একটু লুজ হয়ে যায়, তাতে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হতে পারে. এন্ড অলওয়েজ মেক শিওর, আর এটা ভেরি ডিফিকাল্ট স্পেশালি নন ভার্বাল না, যারা খেতে খুব ভালোবাসে, আমরা সবসময় যখন একটা নিউরোটিপিক্যাল লোককে বলি অ্যাসিড রিফ্লাক্সকে, যে কখনো ভরপেট খাবে না, ভরপেট একটু খিদে, মানে 5% খিদে একটু রেখে দেবে, যাতে ভরপেট খাওয়াটা খুব বাজে. এটাও তো একটা বিরাট বড় প্রবলেম. লাইক আই আস্কড ইউ, when it's a child on spectrum, ওই যে আপনি বললেন ভালোবাসা, বুঝতে পারে না কোথায় স্টপ করতে হবে, আর শুয়ে শুয়ে মানে আরেকটা কয়েকটা যে চাইল্ডের মতন আছে, খাটে খাবার দিয়ে দেয়, শুয়ে শুয়ে খায়, এগুলো একদম করা উচিত নয়. অলওয়েজ টেবিলে খাবে, আপরাইট হয়ে খাবে, and after খাবে জাস্ট টেক হিম, হাত ধরে ওকে নিয়ে 5 মিনিট হাঁটবেন, and try and be, মানে spend time with him or her, and হাত ধরে টানা, মানে ইটস এ বন্ডিং ও ব্যাপারটা হয়, চাইল্ড একটু অ্যাংজাইটিটা কমে যায়.
So I think that যেটা প্রথম কোয়েশ্চেনে এসেছিল না, বিহেভিয়ার ইজ মানে বিহেভিয়ার থেরাপি ইজ অ্যাকচুয়ালি আপনি যে লাভটা দেখেন Understanding. খাবার দিয়ে, you spend time and take him out and do give him much more experience. I think that is the best behavior therapy that you can do. আচ্ছা একটা আচ্ছা one more question এটা বাংলা I'm trying to read Bengali, see I'm becoming good girl. আমাদের ছেলে I think it's written দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পটি করে 3.5 years এর বয়স, এটার কারণ কি? Yeah, this is a good question. Lot of children on spectrum, they'll stand and do potty. What is this? This is a stand and doing potty is physiologically not good. Okay. yeah. Because আমাদের একদম ওই Indian style বসে, that is the most scientific way of doing potty. So it can happen that the child ওই naked হয়ে ওখানে বসাটা ওর একটা বাজে sensation হচ্ছে. Okay. Okay. Maybe he had a bad incident which is affecting him. So এটা হয়েছে তো হয়েছে, now you have to give again behavior therapy যে বসে করাতে, বা একটা অনেক সময় ওয়েস্টার্ন স্টাইলটা না একটা টুল দিয়ে না you can change it into an Indian style. Yes. যাতে কোনো কন্ট্যাক্ট না হয়। যখন আমরা ইন্ডিয়ান স্টাইল বসি আমাদের খালি পার্ট গুলো কন্ট্যাক্টে থাকে, বাকিটা কিন্তু কন্ট্যাক্টে থাকে না। তো আস্তে আস্তে, আর এগুলো না এই জিনিসটা না খুব ইয়াং এজ থেকে ইউ হ্যাভ টু প্রমোট। হ্যাঁ, তো দিস ইজ সামথিং, যেমন জেকে কিন্তু ওয়েস্টার্নে গিয়ে ইন্ডিয়ান স্টাইল করে। আচ্ছা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পট এখন পাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারেক্ট, ওই বাট ইউ ক্যান সিট অন দ্যাট, যেটা হাইব্রিড টাইপ না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দ্যাট ইজ বেস্ট। আর একটু ওইরকম করে বসে না, একটু সামনে হিল করে, তাতে কি হয় না আমাদের ওই নলিটা সোজা হয়ে যায়, তাতে বাচ্চারা খুব ইজিলি পটি পাস করতে পারে। আর তাতে ওই ভয়টা যে না আটকে যাবে, আটকে গেল আরো ভয়, আটকে গেল আরো ভয়, এটা ভিশিয়াস সাইকেল হয়ে যায়। ভয় হয় অনেক, ওটা ভিশিয়াস সাইকেল হয়ে যায় না। যেমন দেখুন আমাদের যেমন কয়েকটা মুখে যেমন টেক্সচারে বাচ্চারা নেয় না, ওই দিকটাও টেক্সচারে বাচ্চারা তাই করে না। Think it like that. I think it's a wonderful session I had with you. I mean, a lot of observation চোখের সামনে ভাসছে যে বা parents দের থেকে শুনেছি। So we are coming to a conclusion. So before I end, I have only we want to conclude, right? So the conclusion is, whenever your child is having any kind of problem, medical hok, jai hok, it's always better to rule out the medical issues. Right, and especially petero jodi byapar hai, constipation hoy, jai hoy, get a stool test, get a thorough examination of your child's body with a doctor, so that you rule out the medical issues. আরেকটা হলো worms এর ব্যাপারটা, অনেকে এটা বোঝে না, worms are really a problem, বিশেষ করে pinheads গুলো, ঠিক আছে, and অনেক সময় মেয়েদের ভ্যাজাইনাতে ঢুকে যায়, so that can be really horrible for the child. So রাত্রেবেলা উঠে কাঁদে। অনেক সময় না চাইল্ড যখন একটু অ্যাডাল্ট হয়ে যায় না, তখন ইট বিকাম দিস কাইন্ড অফ হাইজিন ইজ নট মেইনটেইনড, বিকজ বড় ছেলে বা মেয়ে হয়ে গেছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট না ওখানে একটা ব্যবস্থা করা যে ইউ হ্যাভ রেগুলারলি ইউ চেক, ওদের শেখানো, ওরা যদি না শিখতে পারে, we only think that they'll understand, but there are a lot of population who does not understand. So these kind of things are very, very important. They don't prepare the child for periods also, Rudro. Everything. I have this real challenge in my school, where I have to tell them, prepare before they hit puberty. So these are a lot of challenges. This is from you have to prepare for pre-puberty age 6 to 10. I think এটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই, but আমার experience হচ্ছে 6 to 10 to 11 is a very, very important things which you have to teach life skills. কিরকম করে পটি করতে হয়, পটি কিরকম করে ধুতে হয়, these are very, very important. Regular exercise, because once they hit teenage and adulthood, ওদের তখন stubborn হয়ে যাবে, আমরা একটু বুড়ো হয়ে যাব, মানে তখন বাবা মা মানে পরেশান, এখনো বাচ্চাকে আরে তোমরা যেখানে স্টার্ট করার, that's the right time to do so. So I think everything should be a balance, যে আপনারা যেটা ওনাদের যেমন স্পিচ থেরাপি অনেক কিছু এসব করছেন, you have to show life skills, and you have to, if they can't understand their body, you as parent, you have to understand their body so that you can leave a good notebook to the future generation who will take care of your child as an adult, that এগুলোর হয়েছে, these are the way it is. Absolutely. These are very, very important, because এটা না করে না তাহলে there's no point, then. Absolutely. So you rule out the medical, and then there are behavioral strategies,
And behavioral strategies doesn't mean the negative approach. And I think this you should very pick up, you positive know, approach. you should really pick up the how to address the behavioral strategies for constipation. It's very, very important for you to. Yeah, I do that. In fact, my skill training is coming up. In skill training, there's, there's what yoga you can do, what basic physical, like climbing stairs, step by step, climbing ladder. There are a lot of physical, simple exercises you can do that will clear the stool problem. Actually, it does. You don't have to, fight with the child. It can be normally done. আর So, আমাদের ভাই এগুলো তো সব চলে গেছে না, মাটিতে বসা যেমন, ইটস সো গুড, কারণ এন্টায়ার বডি বিকামস স্মল এন্ড বিকামস বিগ, এইগুলো সব, the funny part, we call it float time. আমাদের কিন্তু এই কনসেপ্টটা আছে, ফ্লোট টাইম। বাট পেরেন্ট কে যদি মাটিতে বসতে বলো না, তখনই এরকম করে তাকাবে, আমাদের মাটিতে বসতে বলো, আমাদের কি স্ট্যান্ডার্ড নেই? এখন তো we are going back to what we were before, না মানে those kind of things we can understand যেগুলো কত মানে ক্রিটিক্যাল ছিল আমাদের জন্য to practice in our daily life. যেমন করে খাওয়া, the food is so important. Yes, food is very important, and I think parents need to wisely think about it, giving a proper diet. But it's okay if certain kind of food they really have problem, don't force the child, but make sure they have a proper nutrient in their food, in their diet. I think that's what all about is, right? Thank you so much. It was wonderful, but I'm not going to leave you. I'm again going to bring another program as we had discussed, and I'll try to bring a panel discussion on this because we need more broader thought on this. Lot of parents are associated with me who really want an answer. আর আমার সঙ্গে তো রুরালস থেকে এতজন আছে যার জন্য বাংলা বাংলা বললাম আর কি। না কারণ এরা প্যারেন্টস এর বোঝা উচিত যে আমাদের গ্যাস্ট্রো ইস্যুস না might not be connected to the gastro also, it can come to the behavior modification, মানে এগুলো আস্তে আস্তে we are trying to get, and if you have a panel discussion না, তাহলে এটা মানে everyone can give their own points and you can reach a particular level. It should be a multi-dimensional one. Medical থাকলো, psychological থাকলো, আর behavior management এরও থাকলো। যে behavior management টা কত বেশি important, that has to be understood. People actually behavior management টাকে যে কিভাবে আমি ঠিক maybe it's not their fault, properly কেউ করে না, properly যদি structured way তে শেখানো যায়, it really works out. No, that actually gives very good outcomes even in adulthood. If you can show the behavior outcomes to your child, adulthood it is like they'll be independent. That is the thing. Absolutely. So good night, take care. Okay, thank you. Come again.